deallocation of the input output devices can be done by the operating system. Because of that reason, we can say IO operation is a one service provided by the operating system. One example. So we need to store some data. We need to store this file into our secondary storage device. So we cannot directly communicate with the secondary devices just by clicking on that save button, save, and so on. By clicking on the save button itself, this file has been saved into the D drive, so and so folder, and so on. It will be saved. So that is happening by an interface called as graphical interface, and the command save button sends a signal to the particular component. The component name is hard disk drive to the. So this is a file size 20 KB of size. Just you keep it with you, but directly cannot this file will be loaded. Make sure that that amount of space will be available. That is the responsibility of the operating system to check whether this 20 KB of data can be stored or not. That is whether this 20 KB of memory is available or not. That is the responsibility of the operating system. So that is, we can say, it is one service like IO operations. And if you want to take, as we discussed in the morning, we want to take a printout, we should know the status of the printer. That is also will be identified by the operating system itself. And next one, third one, file system manipulation. To create and to destroy a file, to open a file. So various operations we can perform on a file. File may be created, file may be edited, file may be saved, file may be destroyed or deleted, cancelled. Right. So these operations, to do these operations, we need an operating system help, because so when you want to create a file, so if it is a file of type Word document, so it needs some amount of space basically. So that space can be accommodated by the operating system. Once the file name should be remembered, all the file names should be loaded into the log list. So once it is, if you want to change the file name, that name should be reflected in the log file also, should be modified. So it should be modified through the operating system only. And if it is, whenever it is a file is deleted, so that much of space which is occupied in the secondary storage device should be removed. That is, deallocate that memory. Whatever the amount of size allocated for that file can be deallocates. By using how it is simply we cannot deallocate. File allocation and deallocation methods are there that will be learned. But here we want to see that what are the services it provided. So operating system తో మనం ఏం చేయొచ్చు, ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఫైల్ డిలీట్ చేయొచ్చు, ఫైల్ అప్డేట్ చేయొచ్చు, ఫైల్ ఎడిట్ చేయొచ్చు. So that's what is this is a one of the service provided by the operating system as file operations. Next one, communication. So as when it is a user is requesting by clicking on that print button, means that I want to take this printout. So that command, that request should be transferred to the respective device. మీరు అడిగేదానికి రిక్వెస్ట్ వాళ్ళని అడగాలి కదా, ప్రింటర్ ఉందా లేదా. So you need to put the status of the printer to check, and whether if it is okay, your data may be transferred to the file. To transfer the data, there must be a connection should be established, called as communication should be established. And otherwise, user want to save one file into the secondary storage device. So then also we need a connection between the user file and to the secondary storage device. All these connections and communications can be established through the wide connection. Sometimes it is wireless. So internal system CPU contain it is wide connection called as buses. Through buses, right? So bus in sense, not bus and bus kaadu. Bus is one wire. System lo wires buses, data bus, different buses are there, right? So that communication can be established either wired or wireless. And next one, error detection. The error detection is this one. OS need to be constantly aware of possible errors. So general error enti, first basic error. So operating is when you are going to search for a particular file. So you are thinking that my resume
I have stored in my computer so and so D drive. But D drive again there are set of folders are there. But I forgot it where is this in which folder I've loaded into that. So then what happens that there is a search provision is there. So open the D drive. Don't go for any particular folder. In the D drive you can have a provision to search. On the search bar you remember your file name, your name with your name only. Type your name and enter search button. It is searching all the folders in that particular D drive. All the folders of D drive, right? So when it is file is not available, for example, unfortunately you have file is loaded in E drive, but you are searching into the D. So the searching for a particular file, here two services should be there. First of all, we need to communicate with all the folders, means that we need to communicate with the hardware component called as hard disk drive. దాంట్లో search చేయాలి. Then we need to establish a connection that is called communicate by provided by the communication service. We can search for a particular file into that drive, right? So once it is not there, if it is not there, it should be reported to the one message called as one prompt. File is not found. So this is also one type of service provided communication service. And in error reduction, sometimes the operating system can detect an error. Only operating system can detect error. So may occur in the CPU and memory, hardware, IO devices in user program. For each type of errors, OS should take the appropriate action to ensure correct and consistent. So operating system or CPU sometimes get an error, system errors. Those system errors can be monitored, can be reporting or informing to the user by using some prompt, can also be done through an operating system only. Then we can say this is a one service provided by operating system. So system, the error is nothing but you try to take the printout. You are given 10 pages of printout, but unfortunately papers are not loaded into the printer. Then we'll get an error that it will error one error that so paper tray one so paper is not loaded. Load the paper. That is one type of errors or bugs. And it will sometimes it can be detect the bugs and also rectify also few set of bugs. And next one error detection, then resource as morning itself as a resource manager. I told you resource manager is a one responsibility or function of the operating system. Then we can say it is also under service. Service of operating system is resource allocation. As and when user requesting a particular resource, this is a, then the operating system responsibility to allocate that resource to the respective user. ఇప్పుడు ఇక్కడ డోర్ దగ్గర ఒక agent or a programmer or a person is sitting in front of this door. His responsibility to allocate the resources, whatever the resources provided in this room, that is responsibility to allocate those resources to the user as and when requesting. In the same way, operating system also, operating system, whatever the resources are connected. If system itself, your PC is not connected to the printer, but how operating system can be communicated or connected with the printer? As a one of the basic services in the list of services, there is a resource allocation. Resource means that I can say that printer is also one resource. My operating system duty is to allocate printer immediately. But printer లేదు నీ దగ్గర. How can it is assigned? Printer is not connected to your PC. How can it? So all the that's what you can say. The resources, interconnected resources among the available resources only, operating system can establish a connection to the user and hardware components. If hardware component itself is not there, then operating system, even though it is a responsibility, the device is not there, then operating system unable to connect that particular device. Like if it is printer, మీ దగ్గర స్కానరే లేదు, స్కానర్ లేనప్పుడు స్కానర్ రిక్వెస్ట్ పెట్టినాం అనుకోండి. So how can it is connecting? So if connecting devices only, it will establish a connection and provided a connection between the user and particular hardware disk. That is any resource which is connected, that will be allocated. And next one, accounting. This accounting information provided by, there is a file log list. When a user is logged, when it is
is used. So during that time, that is log list of users accessed a particular system can be maintained in the log list. That is account. Accounting information అంటే ఎవరు ఎప్పుడు యూస్ చేసినా ఎంతసేపు యూస్ చేసినాం. సో అండ్ సో డేట్, సో అండ్ సో టైమ్ ఫ్రమ్ 1 o'clock to 4 o'clock దిస్ సిస్టమ్ కంటిన్యూలీ యూజ్డ్ ఫర్ ద యూజర్ వన్. అందుకే మనకి అప్పుడప్పుడు దర్ ఈస్ ఏ క్రోమ్లో కూడా ఓపెన్ చేసినప్పుడు క్రోమ్లో కూడా ఫస్ట్ వెరిఫై ఇట్స్ యూ అని కేడబ్ల్యూ. సో మీన్స్ దట్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ విల్ బి యూజ్డ్ బై దట్ యూజర్. సో అది లాగౌట్ చేస్తే నీ ఎప్పుడైతే నీ జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసినావో నీ లాగిన్లో ఉంటుంది. యు ఆర్ యూజ్ దట్ క్రోమ్ బై సో అండ్ సో ఈమెయిల్ ఎవరైతే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అకౌంటింగ్ నెక్స్ట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీ యాజ్ డిస్కస్ మార్నింగ్. సో బై ప్రొవైడింగ్ ద మీ అవే పాస్వర్డ్స్, authentication will be provided by having a facility password protection. So it is a one service provided to access will be denied from the other users. The access can be denied by providing the passwords. Access denied enduku? So it is restricted. No, try to open a particular folder, access is denied because you are not particular author or authorized person. ఎందుకంటే నీకు ప్రొటెక్షన్ పెట్టుకున్నావు. ఇఫ్ యూ ఎంటర్ దాట్ వన్ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఓపెన్. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై an operating system. See, command line interface or I told you, no, CUI, command user interface, graphical user interface. User interface can be, so system question లో ఏముంటుందంటే how the operating system can be interfaced to the user. User interfacing an operating system through command, through graphical, through command user interface, command line interface, command line interface, command user interface. GUI is a graphical user interface, right? Mostly we are familiar with the graphical user interface and most comfortable. అవన్నీ మనకు icons, folders అవన్నీ ఉంటాయి. As already told you, no? System calls. Make a note, system call. సిస్టమ్ కాల్ అంటే సో నీ వాట్సాప్లో ఒక సర్వీస్, కొత్త సర్వీస్ వచ్చింది అనుకోండి. మీరు అన్నారు కదా వాట్సాప్లో దెర్ ఈస్ ఏ ప్రొవిజన్ స్టేటస్ లైక్ చేసేటప్పుడు వన్ గ్రీన్ హార్ట్ సింబల్ పెట్టవచ్చు. ఇంతకుముందు ఏంటి, మనం స్టేటస్ చూడగానే వీ షుడ్ మాన్యువల్లీ మీరు రెస్పాన్స్ కావాలనుకుంటే దాన్ని క్లిక్ చేసి థంబ్ బటన్, ఫ్లవర్, ఇంకేదో పెట్టాలి, రైట్? ఇప్పుడు అది కాకుండా అక్కడే ఉంటుంది మనకి ఆ ఆప్షన్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, దానిపైన క్లిక్ చేస్తే అదర్ సైడ్ ఓనర్ ఆఫ్ ద స్టేటస్ చూడగానే ఏమొస్తుంది, కింద నుంచి ఒక గ్రీన్ కలర్ ఫ్లవర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, హాట్ సింబల్స్ వస్తాయి గ్రీన్ కలర్. మనమేం ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేయం, అది డైరెక్ట్ రెడీమేడ్ ఉంటుంది, ఒక క్లిక్ చేయాలి అక్కడ అంతే. మీరు ఎప్పుడైతే స్టేటస్ చూసినామో తెలుసు కదా ఈ ప్రొవిజన్, దట్ ఈస్ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ వాట్సాప్ సర్వీస్. అదొక సర్వీస్. ఆ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే యూ డూ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. అక్కడ సర్వీస్ ఉంది. సర్వీస్ ఏంటి, నీకు ఎదుటి వాళ్ళ స్టేటస్ నచ్చితే యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. దాని మీనింగ్ ఏంటి, అయితే ఇంతకుముందు నీకు నచ్చింది, ఓకే బాగుంది అని చెప్పాలంటే దాని మీకు స్టేటస్ మీకు వెళ్ళి రెస్పాండ్ అయ్యి ఎమోజీస్లో ఏదో ఒకటి తీసుకొని పెట్టాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్, థంబ్, షేక్ అండ్ సంథింగ్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఎమోజీస్కి వెళ్ళక్కర్లేదు, క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. జస్ట్ దెర్ ఈస్ ఇంకా న్యూ ఫీచర్ ఉంది. ఆ ఫీచర్ ఏంటి, లైక్ ఒక గ్రీన్ బటన్ ఉండగానే అది క్లిక్ చేస్తే అయిపోయాయి. అవతల వాళ్ళకి ఏం కనిపిస్తుంది, ఓ బాగుంది అని తెలుస్తుంది. దాని మీనింగ్
దట్ ఈస్ ఒక మూగ కమ్యూనికేషన్ అన్నమాట ఇది, రైట్. మనం చెప్పలేము సైలెంట్ కమ్యూనికేషన్గా, సైలెంట్గా మనం రెస్పాండ్ అయినట్టు. అది సర్వీస్ ఉంది ఆల్రెడీ, నువ్వు స్టేటస్ చూసినప్పుడే అక్కడ సర్వీస్ ఉంది. ఆ సర్వీస్ని నేను టచ్ చేయలేను అనుకో, ఇంకేం రెస్పాండ్ అవ్వనట్టే, అంతే కదా. నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వాలి, నీ ఎక్స్ప్రెషన్స్, నువ్వు నీ ఫీలింగ్స్ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు టచ్ చేయాలి. టచ్ చేయలేవు అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ చేసాం అనుకో, ఈ 10 మెంబర్స్కి స్టేటస్ పంపించేసిన ఎంతమంది రెస్పాండ్ అవుతారు అంటే 5 మెంబర్సే రెస్పాండ్ అయిన మీనింగ్ ఏంది, 5 మెంబర్స్కి స్టేటస్ భలే నచ్చింది, మిగతా వాళ్ళు జస్ట్ ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం, అంతే కదా. ఎందుకు, ఈవెన్ దో రిమైనింగ్ ఆల్సో లైక్, బట్ హ్యావ్ లైక్డ్ బట్ నాట్ రియాక్టెడ్. The service which is not used, that service is not used, then I can conclude that you are not liked it. నువ్వు అనుకుంటున్నావు నేను బాగానే ఉంది అనుకున్నా, మరి చెప్పు కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేయలే కదా. క్లిక్ చేస్తే చెప్పినట్టు, క్లిక్ చేయడము ఇన్ ద సెన్స్ we just calling, using that service, we are using that service. See, now read the first line. System call is system calls provide an interface to the services made available by an operating system. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్లో ఆ సర్వీస్ని నువ్వు ఇంటర్ఫేస్ చేసినా వాటిని యూజ్ చేసుకున్నావు. నీకు ఇక్కడ వాట్సాప్లో స్టేటస్ పక్కన ఒక గ్రీన్ బటన్ ఉంది, అది ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అది క్లిక్ చేస్తే జస్ట్ నువ్వు దాన్ని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వీస్. అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఇంటర్ఫేస్డ్, వెన్ యు ఆర్ ఇంటరాక్టెడ్, వెన్ యు ఆర్ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ దాట్ వన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సిస్టమ్ కాల్. నువ్వు దాన్ని యూజ్ చేసుకున్నట్టు. సిస్టమ్ కాల్ అంటే సర్వీస్ ఉంది, నువ్వు దాన్ని క్లిక్ చేయు, అప్పుడు ఆ సిస్టమ్ కాల్ అది రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతుంది, ప్రొవిజన్ నాకు చెప్తున్నాడు. నువ్వు ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తున్నావో అది రెస్పాన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ సైడ్. ఇట్ రెస్పాన్స్ విల్ బీ సీన్ అదే ఆపోజిట్ సైడ్, ఓనర్ ఆఫ్ ది స్టేటస్. ఆయనకి ఏమొస్తుంది అప్పుడు, ఫ్లవర్స్ పైనుంచి కిందకి ఇలా పోతూ ఉంటాయి. అది సిస్టమ్ సర్వీస్. యాక్చువల్లీ ఆ సర్వీస్ని ఎనేబుల్ చేయాలంటే నువ్వు సిస్టమ్ కాల్ చేయాలి ఫస్ట్, రైటా. సో వీ షుడ్ కాల్ ఫస్ట్. సో నువ్వు రెస్పాండ్ కావాలి అని అంటే ఫస్ట్ కాల్ చేయాలి. అసలు నువ్వు అక్కడెక్కడో బ్యాక్ సైడ్ తిరిగి ఉన్నావు. ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్, ఐ వాంట్ టు ఇంటర్ఫేస్, ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షుడ్ కాల్ విత్ యువర్ నేమ్. నీ నేమ్తో కాల్ చేస్తే దెన్ యు ఆర్ రెస్పాండింగ్, టర్న్ అయిపోతావు, రెస్పాండ్ అవుతావు. దట్ ఈస్ సిస్టమ్ కాల్. సిస్టమ్ కాల్ అంటే సర్వీస్ ఉంది నీ దగ్గర, నాతో మాట్లాడే సర్వీస్ ఉంది, నేను అడిగే క్వశ్చన్ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది. బట్ ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి, సర్వీస్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షుడ్ కాల్ యూ. కాల్ చేసిన తర్వాత దెన్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ కనెక్షన్, విల్ హ్యావ్ ఏ కన్వర్జేషన్. ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా తర్వాత సంగతి. సో సిస్టమ్ కాల్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రొవైడెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్. సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యూస్ చేసుకోండి. టిపికలీ రిటర్న్ ఇన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ సిస్టమ్ కాల్స్. సచ్ ఏ వే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్ కాల్స్. వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ సిస్టమ్ సర్వీస్, మనం ఇందాక సిస్టమ్ సర్వీస్లో ఒకటి చెప్పండి అమ్మా. ఒకసారి సిస్టమ్ సర్వీసెస్ చదివినావా, సిస్టమ్ సర్వీసెస్ రాసావా, జస్ట్ రీడ్ అవుట్ ఫస్ట్ సర్వీస్, అక్కడ చూసుకుని చదువు ఒకసారి. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఐఓ ఆపరేషన్, కమ్యూనికేషన్, ఫైల్ సిస్టమ్, ఎనివే దీస్ ఆర్ ద సిస్టమ్ సర్వీసెస్. ఒక్కొక్క సిస్టమ్ కాల్ యూస్ చేసుకోవాలంటే in the same way for each system call there is a responsible system services యూజ్ చేసుకోవాలంటే respective system calls ఉంటాయి. సో one thing is that these are the different system calls. See, process control అనుకోండి, there is a process management. మార్నింగ్ రాసాం, వాట్ ఈస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్, అవన్నీ ఏంటి, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో దెర్ ఈజ్ ఎ వన్ ఫంక్షన్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రాసెస్ని మేనేజ్ చేస్తుంది.
the duty of the operating system is it will manage the process. Ante managing is nothing but there is a one representative among you. They will manage you all people. Means that they will tell the class timings. They will take your attendance. They will report the absentees list to the class teacher. They will close the class works and everything they will inform about that. So we can say that there's student manager, student management. So here one is the process management is nothing but about the process. It will allocate a process, deallocate a process. Process ki processor ni allot cheyochu, processor ni deallocate cheyochu. Right? Process ni execute cheste process ni waiting condition lo pedutam. That is the operating system responsibility. To do that functionality, there is a one system called process system control. Process system control is see that create a process. In the process, one provision is that create a process. So first of all, process create G. Okay, process create G. Then once is a process created and get load and execute. Process execute G. That is also one service. Process execute చేసిన తర్వాత terminate G. Terminate is a that is successfully or unsuccessfully. Process may be terminated. Abnormally, it may be terminated. Normally, it is terminated. That is different issue. Success or unsuccessful. So after some time, every process should be terminated. So process termination is a one service. Get process attributes. Okay, process execute చేయాలంటే input data, files, any values కావాలి. That is attributes కావాలి. ఆ values తీసుకో. Set process attributes. Wait for time. Wait for time in sense IO waiting. కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయి, వెయిట్ తర్వాత సిగ్నల్ ఈవెంట్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ లైక్ ఏ సిస్టమ్ కాల్స్. సిస్టమ్ కాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ వన్ సిగ్నల్. మనమే కదా సిస్టమ్ లైక్ వన్ కాలింగ్, కాల్ చేయడం. కాల్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ వీఆర్ సెండింగ్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ నంబర్ టు అదర్ నంబర్. దట్ ఈస్ లైక్ వన్ సిస్టమ్ కాల్. యాజ్ అండ్ వెన్ దే ఆర్ రెస్పాండింగ్, వెన్ ఎవర్ ద కమ్యూనికేషన్ స్టార్టెడ్, దెన్ ఆయన దగ్గర చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. హీ ఆర్ షీ కెన్ help in them all the way. All subjects are nochu. So that is called Python, Java, operating system, compiler design. So all those are the services or functionalities of that. Anyochi kabatti, those are the functionality. Danlo whatever you want to use, which service you want to use, then you generate one signal, generate one command. I need compiler design nodes. I need DA nodes. That is one call. So accordingly, he or she may respond. So system call is nothing but activating the services provided by the operating system. Activating the services provided by operating. Chala services ఉంటాయి, అన్నిటికీ ఒక సిస్టమ్ కాల్ ఉండదు. To use different services, different system calls are there. So one sample is process control is a one system call which work on to create a process, execute a process, terminate a process, and wait for the process, right? And it get the attributes or get the values from the others, get the values from the user, and get the resources from the other process. And one process may depends on the other process. So all these are the services provided by the process control is a one system call. And file management also a one system call. That is about to create a file, to rename a file, abort a file, terminate a file, open a file, close a file, and we can read for file operations ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. Write a program to copy the content of file 1 to and file 2. To copy the file 1 content into file 2. అంటే file 1 లో ఉన్న content ని file 2 లో కాపీ చేయాలి ప్రోగ్రామ్. So what is there in a file 1? So first of all I should open the file. Copy the page number 3 లో ఉన్న డేటాని పేజ్ నెంబర్ 5 లో పెట్టాం అనుకో. First of all you should know that what is page number 3. Just open page number 3. We need to open that file. That is system call. After opening that, read the content what is there. That is called file read operation. After read, how will reading? The reading will be character by character. One by one character read from the page number 3. And once first character is read, then copy into the page number 5. That is read it, write into somewhere else.
Those are the read, write, open, create, delete, reposition, and everything are the can be operated as a service as a file management. These are the different system calls provided under the a file management call. Not only this, and device manipulation. Device manipulation is nothing but here device status we can be identify. So in the device manipulation, first of all, you want to take a printout. First, we requesting the device and check the status. And status maybe sometimes it is inactive. We can make it as a active. So those are the request device, release device. Release means once you request it, take printouts of your 10 papers. After your task has been finished, release it. When it is released, the status may be changed that now it is ready to take any action. Until unless the release, the status of that printer is at busy, right? So when it is read, write, reposition, and these are the different system calls under the device management. And also that information maintenance. Same thing here, accounting like information. ఎంతసేపు ఎవరు యూజ్ చేసే సిస్టమ్ని ద గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద యూజర్ సో గెట్ టైమర్ డేట్ రైట్ సిస్టంలో వన్ సిస్టమ్ కాల్ ఈ సిస్టమ్ డేటా సిస్టమ్ డేట్ని రీసెట్ కూడా చేయొచ్చు డేట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ and get system data, get set system data, get and set process, file, device attributes. So all these are the accounting information can be manipulated under the system call information maintenance. And the next one, communication and protection are the two more. So as a communication system, communication can be created and communication may be established, communication may be released. So create and delete communication connection. The connection may be established, connection may be destroyed. And after establishing connection, start sending the data from one device to another device or one process to another process. It is sending, and other side it may be receiving a messages. Transfer status information, attach and detach the remote devices. Attach and detach the remote devices is nothing but if the system, all the devices may not be connected wire, through wireless also we can connect. మీరు అందుకే మన is a wirelessly we connect. So we can share the data between the with some distance. And hotspot, through hotspot also devices may not be, it is not compulsory to connect. And Bluetooth. So these are the wireless connections to transfer the data from device to device. So that is also one system service under this communication. A protection is a one system call ప్రొవైడెడ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. అక్కడ సిస్టమ్ ప్రొటెక్షన్ సెక్యూరిటీ అనే ఒక సర్వీస్ ఉంది. ఆ సిస్టమ్ ప్రొటెక్షన్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసేయాలంటే, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఎ సిస్టమ్ కాల్ దట్. మనం అడగాలి ఫస్ట్ సెట్ పర్మిషన్. మనం పాస్వర్డ్ సెట్ అడుగుదాం కదా, ఏమంటారు సెట్ పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, పిన్నా, ప్యాటర్న్ ఆర్ ఫింగర్ ప్రింట్. సో సెట్ permission and get permission, allow the user and deny user. Allow user when it is matching with this my finger only. ఎవరిది పడితే వాళ్ళ మ్యాచ్ అయితే మళ్ళీ కొంపలు మనిపోతారు, రైట్? అవునా? సో దోస్ ఆర్ ద సిస్టమ్ కాల్స్. ఈ సిస్టమ్ కాల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, సిస్టమ్ కాల్స్ అంటే నీ సిస్టమ్ సర్వీసెస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేసే ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకోవాలంటే మనం కాల్ చేయాలి, నాకు ఈ సర్వీస్ కావాలి, నాకు ఈ ఫంక్షనాలిటీ కావాలి. కాల్ చేయాలి అని అంటే లైక్ మనలాగా మీ పేరు పెట్టి పిలిస్తే రెస్పాండ్ అవ్వడం కాదు, ఒక్కొక్క దానికి ఒక రోల్ ఉంటుంది. లైక్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద సిస్టమ్ కాల్స్. సేమ్ వే సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్. సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇందాకేం చెప్పిన, సిస్టమ్ కాల్ అన్నాం. సిస్టమ్ కాల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రిక్వెస్ట్ ఎ డివైస్, ప్రింటర్ డివైస్. ప్రింటర్ డివైస్ రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రింటర్ కంట్రోల్ కీ క్లిక్ చేస్తాం, ప్రింట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ప్రింట్ బటన్ క్లిక్ చేసినావు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే నేను ప్రింటర్ని రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు. సో ఐ హ్యావ్ 10 pages, ప్లీజ్ గివ్ మీ ప్రింట్ అవుట్ అని దాని మీనింగ్. ఎప్పుడైతే ప్రింట్ బటన్ క్లిక్ చేసినావు దాని మీనింగ్ అది. సో ఈ అంత మీనింగ్ ఎక్కడ ఉంది, నువ్వు చేసిన ఒకటే క్లిక్, వన్ క్లిక్లో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. అండ్ వాంట్ టు ఓపెన్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ఏ ఫైల్, వాట్ విల్
usually click on that, double click on that file, double click on that file. If you want to close it, there is a cross mark, close on that. But clicking on that, one click, double click, how can the system is understanding? For each hitting, for each call, these are called system calls. For each system call, for create a file, save button, save for each system call, behind there already pre-compiled code is there. Pre-compiled code. If that is system call is not provided, for each time you need to write an instruction. So and so file name, so and so drive, so and so data I want to save. So I request a device manager to provide this much of memory. So the number of instructions should be right. So instead of writing all these instructions repeatedly, we have already once you write it and compile it, make use for the end user as a user friendly. So background on behind this save button, on behind this create button, and behind this closing button. So that background process will run. That background process will contain set of instruction. And it is set of instructions called as program. Set of instructions enti program e kada. That program is related to system, then I can say it is a system program. That is called next system program. Next one, system program writing. సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏవైతే డివైజెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని వర్క్ చేపియాలో, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలో, వీఆర్ రైటింగ్ యాక్చువల్లీ ప్రోగ్రామ్స్, నాట్ వి సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలపర్స్. ప్రతి ఒక్కరం ఆ డ్యూటీ చేయాలంటే అందరూ మనం సిస్టమ్ ఇంజనీర్లు అయిపోవాలి. సో ఫర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు దట్ యాజ్ యూఐ. అందుకే మనం యూఐతో కనెక్ట్ అవుతున్నాం. లేదంటే ప్రతిసారి ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే సిడి స్పేస్ సిడి ఫైల్ నేమ్ అండ్ సో ఆన్, రైట్? అంతా కంపైల్ చేయాలి. మీకు ఎంతెందుకు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్లు ఏమిటి, వన్స్ ఇట్ ఈస్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ కంట్రోల్ F9 ఆల్ట్ F9, జావాలో జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా, అవంతా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఒకటే రన్ బటన్ ఉంటుంది, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ రన్ బటన్, ఇట్ విల్ బీ కంపైల్ అండ్ రన్. ప్రోగ్రామ్ రన్ అయిపోయింది. అదే జావాలో కామన్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళు, నోట్ ప్యాడ్లో ప్రోగ్రామ్ రై, కామన్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళు, ఇన్ దట్ అది కూడా క్లాస్ పాత్ సేమ్ పాత్లో ఉండాలి. సేమ్ క్లాస్ పాత్ సెట్ అయ్యాక సో వీ నీడ్ టు గివ్ ఏ కమాండ్. జావా ఉందా మీకు ఇంతవరకు? అమ్మాయి చెప్పమ్మా, జావా ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రన్ చేస్తాం? ప్రోగ్రామ్ రాసినాం నోట్ ప్యాడ్లో, ఒక కమాండ్ ఉంటుంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో, క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి? జావాసి ఇంకొంచెమే ఉందిగా, జావాసి చెప్పమ్మా. జావాసి ఫాలోడ్ బై టు కంపైల్. చెప్పండి. వాలంటరీ ఆన్సర్ కోసం లేస్తున్నారు అనుకున్నా. ఎనీవన్? జావాసి ఫాలోడ్ బై ప్రోగ్రామ్ రాయమనిలే, ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రన్ చేస్తున్నాము అని అడుగుతున్నా. ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే ఆలోచించాలి. జావాసి స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా, ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావానా, ఫైల్ నేమ్ అయినా క్లాస్ నేమ్ అదే అని, జావాసి తర్వాత ఏమి ఇవ్వాలంటున్నాను నేను, ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో అదే పైథాన్లో ఈ జావాసీలు కమాండ్ ప్రాంప్ట్లు అక్కర్లే. ఇక్కడ ఫైల్ ప్రోగ్రామ్ రాసేస్తాం, పక్కనే ఒక బ్లూ కలర్ రన్ రన్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది, ఒక క్లిక్ చేస్తే అయిపోయాయి. అంటే ఈ అంటే జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ చెప్తున్నా, ఈ నువ్వు రాసే జావాసీ క్లాస్ నేమ్ అది ఎంత కన్నా ఆ రన్ బటన్ అక్కడ కూడా అదే రాస్తున్నాం. కానీ ఈచ్ టైం ఇది రాయకుండా ఇంకొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ ఏమైంది, నువ్వు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే అయిపోయా, బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ కోడ్ రాసినాం మేము, ఆల్రెడీ రన్ అయిపోతుంది. కానీ నువ్వు చేసేది మాత్రం ఇది ఒకటే క్లిక్, నువ్వు వేసేది మాత్రం ఇది ఒకటే క్లిక్. ఒక క్లిక్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రోగ్రామ్ అంతా రన్ అవుతుంది. ఆ ప్రోగ్రామే ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? సో సిస్టమ్ కాల్స్ రాసారా అందరు? అండర్ దిస్ సిస్టమ్ కాల్స్ ఎవ్రీ వన్ keeps hiding and note down this also, because at least you will get an idea by seeing this process control, you write it,
Then under this process control, list out this. File management under this list out. Little fast. Ram. Over. ఈ టాపిక్స్ అయిపోతే నెక్స్ట్ కొంచెం ఇంట్రాక్టివ్ ఉంటే ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్ సర్వీస్ స్టార్టెడ్. Check the audio. Right? Once వస్తుందా, మీకు వస్తుందా వాళ్ళకా? ఒకసారి అడగండి. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్. Device management, information maintenance. Device management is the next one. Just note down this
device management, system calls of device management and information maintenance. అయిపోయిందా? ఇక్కడ మార్నింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు లేరు, అది ఏమైనా సిలబస్. చూడండి. నెక్స్ట్ వన్, communication and protection. Next system calls. మధ్యలో కాస్త పడుకున్నాను. రాసినామా అంటే జస్ట్ పేపర్ ఇట్లా ఇట్లా అంటున్నామా? డాక్టర్ రేటింగ్ లాగా రాస్తున్నాం. ఎందుకు ఇది ఎప్పుడు వెంబడే ఉండాలా? ఎవ్రీ మినిట్కి అప్పుడప్పుడు ఉండొచ్చు, అడుగుతున్నా, తీసేమనిలే. నెక్స్ట్ వన్, ప్రొటెక్షన్. వాళ్ళు అయిపోవాలి యూనిట్. టుడే ఇస్ 1 యూనిట్, టుమారో ఇస్ 1 యూనిట్. సెకండ్ యూనిట్ కొంచెం మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్. నేను నిద్ర వస్తుందిగా ఈ ఫస్ట్ యూనిట్కి.
Write down. As told you know, system program. System program, like it is a convenient environment for program development and execution. Some of them are simply user interfaces to system calls. Others are considerably more complex. So as I told you, to system call, to activate a system call, to use a service or to use a function of operating system, we will make one by sending one signal, system call. అంటే information, నీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నీ దగ్గర ఉన్న డేటా I should make a call to you by your name. After that is I have to send one signal to you. Then you will respond. That signal which is called system call. The system once it is system call, behind that signal system call actually there is a set of instructions. Those are the program called as system programs. So system programs are convenient environment for program development and execution, and user interfaces to system calls. And they can be divided into these system calls. The name looks like same. File manipulation అక్కడ కూడా ఉంది మనకి. Status information అక్కడ కూడా ఉంది. There it is account, I think so. Accounting అని. File modification, programming language support, program loading and execution, communication and application programs. Kindly note down this system programs of above 2 lines followed by various system programs. Then we'll let you know what are those. Note down these system programs. సో ఇదంతా థియరీ అండి. జస్ట్ నోట్ చేసుకున్న అట్లీస్ట్ తర్వాత ఆ వర్డ్ చూసినా గుర్తొస్తుంది. ఎంతసేపు బ్రెయిన్లో ఎక్కించాలంటే కష్టంగా ఉంది మీకు. నిద్రపోతున్నాం. ఫీలింగ్ సో టైర్డ్, సో స్లీపీ ఆఫ్టర్నూన్. ఆఫ్టర్నూన్ ఏంటి, మార్నింగ్ కూడా సేమ్. సమ్ ఆఫ్ ఎక్కడ పోయినారు అంత ఎక్కడొక్కడ ఫ్యూ. మీరంతా హాస్టలర్సేనా? ఫాస్ట్గా రాలి. ఓవర్. Up to this last programming language support.
You have written file management is a one system program, no? And you have written already, that is also a system call. System call lo kuda undi చూడండి. In system call you have written file management. In system programs also a file management. System programs, system calls, file management. System calls లో already written under system call is a file management ఉందా చూడు. System calls లో first one process control, later it is file management. Create a file, delete a file, open file, delete file, close file, right? In the system program also a file management. These programs create, delete, copy, rename, print, dump, list and generally manipulate files and directories. See, a little bit confusion, same system calls లో అక్కడ అదే చెప్పినాం, సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో అక్కడ అదే చెప్పినాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, సిస్టమ్ కాల్ అంటే జస్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే ఏం చేస్తాం జనరల్గా, ఓపెన్ ఫైల్ అనే పైన బటన్ ఉంటుంది, ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ ఆర్ వీ కెన్ సే న్యూ, యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ న్యూ and one new document, one document open అయిపోతుంది. You will write something on that, that is writing, otherwise you read. Then save చేయాలంటే now you are creating, save అంటే control s, otherwise F2 ఏదో ఒకటి ప్రెస్ చేస్తాం, then you will give file name. All these are happening by clicking on, with we can say it is GUI application, by clicking file, by clicking on save, by clicking on create a file name so and so folder. That is all, those are the system calls. There it is creating. Once you are creating by saving a button, save or F2 or control S, behind that signal there is set of instructions. Those instructions are purpose is to create, a file. File management is of type a system program type that contains set of instructions, instruction regarding to create a file, instruction regarding to delete a file, instruction regarding to open a file or to copy the some content or entire content of that file into somewhere else, we need to paste it, or if you want to delete it, simply delete button, we are clicking on the delete button. Yes, you want to delete, S button we are clicking. But by S or clicking delete button, behind that code there is instruction. నువ్వు జస్ట్ ఒక సిగ్నల్ ఇవ్వగానే పోయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? జనరలీ సిగ్నల్ ఇస్తాం మనం, జస్ట్ అక్కడెక్కడో ఉన్న వాళ్ళకి మనం కమ్యూనికేట్ చేయలేం కాబట్టి ఇలా ఉన్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ వన్ సిగ్నల్. ఏంటది? ఇట్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ రమ్మని. దాని వెనకాల కోడ్ రన్ అయినట్టు, బికాస్ వీ బోత్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్, యాక్చువల్లీ there is a one sentence, please come here, right? So if it is say this, no no no, don't come here, there is a one word actually, instead of saying this one signal, it is signal, system signal, that is system calls. Behind that actual meaning text is there, please come here, as a program, system program. Meaning ade, meaning purpose rendu same, but the way we are using is different. So that's what it looks like same. File management, there is a file management. File management of system call, what that system call generates, the system call a signal generates to create a file, system caller signal generates to delete a file, system caller file system signal system call or signal generates for copying a file from one place to another place. Same for program, create a file, delete a file, copy the file and rename, print and so on. The file management is a type of a program, contains set of instruction for the purpose of this. So right under I've written now already file management of type in the same, immediately in the bracket note down these few operations. These programs contain create, write down, comma, file management program contain, note down. ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ పక్కన దాని పక్కనే లిస్ట్ 1 by 1 రాశారు కదా, ఒక్కో దాని పక్కన జస్ట్ బ్రాకెట్లు రాసుకోండి. డిలీట్, ఓపెన్, రీనేమ్, కాపీ, స్టేటస్ ఇన్ఫర్మేషన్. స్టేటస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే స్టేటస్ ఆర్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సిస్టమ్. సిస్టమ్ డేట్ ఏంటి, సిస్టమ్ టైం ఏంటి, సిస్టంలో
హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది, టోటల్ డిస్క్ కెపాసిటీలో ఎంత యూజ్ చేసినాం, హౌ మచ్ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ అవైలబుల్. What is this? This they can be divided into. They mean was system calls or system programs. అవేంటి? సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇక్కడ ఉంది కదా సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని. అట్లీస్ట్ బై రైటింగ్ అన్నా కొంచెం మనం ఏం రాస్తున్నాం ఆ గురించి దీంట్లో రాస్తారు కదా ఇక్కడ. రైట్ ఆన్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ ఆపరేషన్, ఫైల్ మ్యానిపులేషన్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి అని. ఇంకా మళ్ళీ సపరేట్ అక్కర్లే. Instead of writing all this, you can write few also. By observing that, you can able to expand what is system program of status information will be provided. If you know this system data, system date, time, and disk storage information, file state information, all comes under these programs of status information system program. File modification is the one system program. కొంచెం ఫాస్ట్ రాసుకో. This file modification is a texted, like here file modification also one system program, which are the text editors to create and modify files, especially commands to search content of files or perform transformation on the text. So when it is a search button unta, search button lo we are giving some keyword to search. So that is a, behind that there is a program file modification like program. Programming language support. The system programs, the compiler will support a programming language C. The programming language we written in a C language, and there is a system program called as compiler. This compiler is a provide an environment to run the C program for translating C into high level language into low level language. This compiler is a one system program which is used to translate the programming language. Which programming language? C, C++ are using compilers are required to translate that C into a machine level language. And sometimes it is debuggers and assemblers or interpreters. Java need an interpreter to generate Java into object file. And there are some system programs available: absolute loaders, relocatable loaders, linkage editors, overlay loaders, debugging systems for high level and machine languages. This programming, loading, and execution of system programs are the absolute loaders are one system program for loading predefined data into our current program. Loaders and linkers. Library, we are importing set of libraries into our program. The set of libraries import, that is hash include stdio.h. Stdio.h contain actually set of files. That is behind that stdio.h, assume that instead of writing that 120 lines of code is there, instead of writing each time 20 lines, simply we are writing only one line importing of hash include stdio.h అని రాస్తాం. బట్ ఇన్పుట్ హెడర్ ఫైల్స్, అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్స్ అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి. అవన్నీ ప్రీ కంపైల్డ్, వాటిని డైరెక్ట్ యూస్ చేసుకోవడానికి ఒక కీవర్డ్ మాత్రమే యూస్ చేస్తాం. సో దోస్ ఆర్ ద సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ లోడర్స్ అండ్ లింకర్స్.
if there is a system called communication to establish a connection between the user and hardware components, when you are clicking on some button, there must be a connection will be established. To establish a connection, actually set of instructions. For that, we need in a program which is pre-compiled. That is communication is a one type of system program which provides the mechanism for creating virtual connections among processes, users, and computer systems. Between the user to hardware component, process to process, there must be a connection establishment. Connection establishment doesn't mean that it is always to connecting with the wires. Sometimes it is virtually connection established to share the information from process 1 to process 2, user to device, user to hardware component. So such that there we need a program. That type of programs are implemented under system programming of type communication system programming. Application programs, as we discussed, no application programs. To there is an application program I told you in operating system, Windows, Microsoft Office. Microsoft application software provided for the service to create your document, provide a services to create expenditure, to maintain expenditure of your monthly expenditures, MS Excel, provide a service to presentation of your uh, work done, or you are implementing a project. So for that, there is a different provisions are there in the MS Office. Those are called application programs of MS Office. In addition to system program, most operating systems are supplied with the programs that are useful in solving common problems. That common problem is that Word documents preparing, for example. That is the one common problem. We need to create a documentation. We need to create some set of notes. We need to create some information, or we need to write some story. Where you should write? There is a platform available, MS Word. Those are provided by the not system program. Those are the application programs. System programs are fully to communicate system devices, operating system to communicate. These application programs are user friendly. System programs are not user friendly. That's what, instead of writing a printf, so we'll write printf actually. Printf. Printf meaning enti? We want to write something onto this output screen. Daniki there is a system called write. WRITE. Write is a one system call. Behind that write, there is a set of instructions. So if I want to display this, so 1, 2, 3, 4 lines are there. Assume that for printf 5 lines. So every time write these 5 lines followed by whatever hi, hello, how are you. Instead of writing printf, you have to write all these 5 lines every time. To reduce the burden, all 5 lines are pre-compiled and generated one a token like one predefined keyword as printf. అన్నిసార్లు అది రాసే కన్నా మనకు బర్డెన్ తగ్గించడానికి వచ్చిందే printf అనే కమాండ్. సో ఆ printf వెనకాల ఉన్న ప్రోగ్రామ్ 5 లైన్స్ ఇది సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్. సిస్టమ్ సంబంధించింది, ఐ మీన్ సిస్టమ్స్ అండ్ యూజర్ ఇన్ డెవలప్, బట్ ఆల్ ద యూజర్స్ మే ఆర్ నాట్ బి అవేర్ ఆఫ్ దట్. దాని వెనకాల ఏముంటుందో మనకు తెలుసు. మనకు ఒకటే తెలుసు, printf యూస్ చేయాలి. printf వెనకాల ఏముంది, printf ఎందుకు మనకు సంబంధం లేదు. But here some of the applications for user friendly, for user needs to satisfy. The need of user example is to write some 10 lines of story. You have a one story which contain 10 pages. So you can make use my document. Well, I will provide one application called as MS Office. Is there what document is there? You type it your story in a 10 pages. Or just you want to create your profile. Use this MS Office of MS Word. You want to maintain your data sheet or maintenance of expenditure of this monthly expenditure, then I can say my application is there, that is MS Excel. Use this, all are the satisfy the user needs. We work on that. We will work on that. System calls and system programs we are not interacting. So just by using system call, by generating signal only, upon generating signal is that using a printf statement, a 5 lines of code already execute అయిపోతుంది. See, such application programs includes web browsers, word processors, text formatters, spreadsheets, database systems, compilers, plotting and statistical analysis packages, games, and so on.
So this also we need to say operating system design and implementation. Just make a sliding operating system design and implementation. Operating system design and implementation. In the operating system design and implementation, to implement any of the operating system, మనం Windows 7 అన్నాం, Windows 10, right? Windows 10, Linux, Ubuntu, this Macintosh operating system, iOS, Android operating system, all are we are designing. The operating system designers also normal users. They are system level programmers. For designing, make sure that they have to concentrate on that. Your operating system should be user friendly. Your operating system should need should satisfy the user needs. Should satisfy the user needs in sense user can easily access hardware components more flexibly, easy and more flexibly, and also that more convenient manner. So that's what by using, if you are to use Linux operating system, you try Linux operating system and Windows operating system. Did ever you study used Linux operating system? ఎప్పుడైనా యూస్ చేస్తారా లైనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్? డిడ్ యు వర్క్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ లైనిక్స్? Ubuntu. Ubuntu also okay. Ubuntu which is more okay. But as compared to Windows and Ubuntu, little Ubuntu is difficult. Some applications, opening applications, closing, saving. Ubuntu. అంతేనా? విండోస్ ఈజ్ మోర్ కన్వీనియంట్. ఇప్పుడు విండోస్ని మన చిన్నపిల్ల ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు కూడా యూస్ చేయొచ్చు. మౌస్ పట్టుకుంటాడు ఇట్లా ఇట్లా ఊపేస్తా అయిపోద్ది. సో Ubuntu, Linux should be something should work on more concentration, get more knowledge. We should have more knowledge. So, in the design point of view, or an operating system, while it is designing the operating system or implementation part, there are you designers and implementers of an operating system can think of that with respect to the system structure, with respect to the user needs. That is the say it is goals. Designing goals are the two ways. Internal structure of the different operating systems can carry, and also that user needs also. So that's what here they should concentrate on these user goals and system goals. What user is thinking, how user can feel more flexible of your operating system, and how it is suitable with the system structure also. That is user goals. Operating system should be convenient to use, easy to learn, reliable, safe and fast. Always user is thinking that easy access చేయాలి, unnecessary జావా స్పేస్ జావా ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా రాయొద్దు, ఒక క్లిక్ చేయగానే రన్ అవ్వాలి. నేనేం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ సో ఆన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఉండొచ్చు. డాట్ నెట్ ఉందనుకోండి, సో నేను కోడ్ అంతా రాయక్కర్లేదు, రెడీమేడ్గా టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేయాలి, చెక్ బాక్స్ క్రియేట్ చేయాలి, రేడియో బటన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో వీ షుడ్ రైట్ సమ్ 2-3 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. అది రాయొద్దు, రెడీమేడ్గా టూల్ ఉండాలి, అక్కడ నుంచి డ్రాగ్ చేసి పట్టుకురావాలి. సో డైరెక్ట్గా నా పేజ్లో చెక్ బాక్స్ వచ్చేయాలి. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ HTML కోడ్ ఫర్ చెక్ బాక్స్ అండ్ సో ఆన్ క్రియేట్ చేయాలి అప్పుడు. సో అది రాయకుండా నాకు రెడీమేడ్గా రావాలి. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఆఫ్ యూజర్. సో యూ నీడ్ టు సాటిస్ఫై యూజర్ గోల్స్ ఆల్సో. System goals, while implementing designing an operating system should be easy to design, implement and maintain, as well as flexible, reliable, error free and efficient. So your operating system should be convenient to others also. Once you design an operating system by user one, and it can be easily understand by the other developers. If required, other developers can modify it, can extend it into the next level also. It is more flexible to extend by adding some other features. అంతేగాని నువ్వు రాసింది ఒక్కటి తప్ప వేరే వరకు అర్థం కాలేదనుకో, యూజ్లెస్, రైట్? సో నువ్వు డిజైన్ చేసే మిషన్ ఎలా ఉండాలి,
So same developers who are other developers also can make understood easily. And if they wish to change in sense, add or delete any operation, can also do. That is the level. By these two levels can make sure that while you are designing and implementing an operating system, there is no unique solution to the problem defining in the requirements of an operating system. So operating system is not for only one unique system, unique solutions. This operating system for accessing only your files. నీ సిస్టంలో ఏం ఆపరేషన్ చేయొచ్చు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది? నేను ఫైల్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, క్లోజ్ చేయొచ్చు, యూట్యూబ్ ప్లే చేయొచ్చు, బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, డేటా సేవ్ చేయొచ్చు, డేటా డిలీట్ చేయొచ్చు. సో మెనీ. ఒక్కదానికోసం ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండదు. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్డ్ ఫర్ మల్టీపర్పస్, నాట్ ఫర్ యూనిక్ solution. So now we are going to how the operating system will be. Operating system structure. Structure of operating system most important. External question andi. What is operating system? Explain structure of operating system. There are four structures, I think. Operating system structure. While you are designing and implementation of the operating system, and make sure that how the operating system structure will be. How the operating system structure will be in the sense, so whether operating system can provide a service, can provide a provision to directly access the hardware component, or is there any mediator? So such a way, it is different structures of operating system is there. So there is a different services provided by operating system. How those services are user can access. So for example, see a system as large and complex as a modern operating system must be engineered carefully if it is to function properly and be modified easily. So correct work cheyali. Then a common approach is to partition the task into small components rather than have a one monolithic system. So to design operating system, one single unit can be partitioned into different parts for the different purpose. See what are those different parts. At the logic model repair shop. What shop ఎలా ఉంది చూడండి. చాలా జిగ్జాగ్ ఉంది ఇక్కడ రిపేర్ షాప్. వర్క్ రిపేర్ జరుగుతుంది, బట్ it is not organized in a one structurally, it is not organized. Operating system నువ్వు కూడా రాసే ప్రోగ్రామ్ which is very clumsy, నీకు తప్ప వేడికి అర్థం కాదనుకో, no useful. Every module, every service of operating system can be organized in a proper manner. So here first structure of operating system is simple structure, which is MS Microsoft Disk Operating System. Microsoft Disk Operating System, right? MS DOS అంటే ఏంటి? MS stands for Microsoft, DOS stands for Disk Operating System, right? MS అంటే ఏంటి? MS అంటే మైక్రోసాఫ్ట్, డిఓఎస్ అంటే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఎంఎస్ వాళ్ళు చెప్తాను, ఆగండి వాళ్ళు చెప్తాను. ఎంఎస్ డిఓఎస్ అబ్రివేషన్ ఏంటి? డెస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఏం డెస్క్? మైక్రోసాఫ్ట్ డెస్క్ కాదు, అందుకే వినాలి. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంఎస్ ఇస్ అ మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ నేమ్. డిఓఎస్ ఇస్ అ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Disk operating, not desk. So here, this is a one simple structure. Here, MS-DOS is an example of such a system. It was originally designed and implemented by a few people who had no idea that would become so popular. So just
They have implemented, they have written an MS of one operating system, and for simply they are not aware of that this much of it is getting more crazy. So just they have developed one set of instructions for this different kind of purpose, and it was written in provide and functionality of the least space, so it was not divided into modules carefully. So they have written a one set of instructions for like an operating system which less amount of space, and it is not having more number of modules. The structure of MS-DOS layer structure, this one is layered structure. So I just kindly note down this one, because exam point of view, no, everything you have to draw this and explanation. All these four structures. So MS-DOS is an operating system layer structure. See here, the last one is BIOS device drivers. MS-DOS device drivers upon this resident system programs, application programs. Upon these application programs only, we have a user. This is a MS-DOS simple structure.
MS-DOS simple structure of operating system, the first one. So here Atom, ROM BIOS, device drivers are there. Upon this MS-DOS device drivers. So here MS-DOS device drivers can be able to access these system drivers. Upon these MS drivers, there is a system resident system program. So it is not actual application program. Between the application program and DOS device drivers, there is a resident system program, right? So this is a general structure. How previous diagram in the first class, the morning session, I have drawn an operating system. How it will be? There is an operating system below these hardware components. These hardware components can be accessed through operating system. Upon that, application programs, then users. Now here application programs are there. In between there are two modules. So before this device drivers, there are device drivers and resident system program. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేను హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ యాక్సెస్ చేస్తుందని చెప్పినాం. బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ యాక్సెస్ చేసే ముందు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ దాంట్లో ఉండేవి ఇటు డివైస్ డ్రైవర్స్ అండ్ రెసిడెంట్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్. డివైస్ డ్రైవర్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు యాక్సెస్ low level of the hardware component. Resident system programs are accessible for application programs. Application programs always send a signal by clicking GUI signals, graphical user signals, that can be converted as resident system programs. Next one, layered operating system structure. See, by just this is a general Unix operating system structure. So the users are on top, the users on the top, the devices are on the bottom. Memory control devices or different hardware components. These users can be communicated with this by in between there is a operating system actually. These two portions operating systems. In these two portions operating systems, there is a kernel part. Kernel part, kernel is, I said it is, kernel is the heart of the computer system, which load some set of instructions which are useful for the to enable the initial hardware components. That is called booting. When my system is not booting because unable to start, because my system is unable to start, that's what it is, not able to start. I cannot operate even this. What happens it is, I cannot show anything. So system is not booting. If system is booting, just at least that desktop will be opened. So that to enable the desktop services, to enable the hardware components initial part, there must be a required one set of instructions, basic instructions. The basic instruction will be loaded into the place called as kernel. Operating system లో అందుకే నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకున్నా, if it is new computer, new hardware component, your operating system is not installed, even though operating system is not installed, even though system is at least opened and black cursor is moving, right? So that is about because of kernel as some code. Upon this, shell programs, commands, compilers, and interpreter system libraries. Those are the also part of the operating system. Operating system అంటే ఒక డివైస్ కాదు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంటైన్స్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే యు ఆర్ లైక్ వన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ ఓన్లీ, నువ్వు ఒకటే పని చేయవు ఇక్కడ, జస్ట్ కాలేజ్కి రావడం పోవడం. అట్లీస్ట్ యాజ్ at this moment, you can have some basic knowledge, not only by operating system, not only by the math subject, not only for the English, you can have some general knowledge also. General knowledge also. You have multiple talents, not only for the basic things, but as and when it is, you can edit basic things. You should have at least hardware components should be enabled. Later, you can use the service of hardware component printer. You can use the service to access the memory device. You can access the any browser.
That is later, but basic need ఏంటి? That is about kernel. In the kernel, you have a basic knowledge. Somebody will have a knowledge on cricket, but don't have about that. But all the users may have some basic knowledge. What is cricket? Cricket is a one game at least. That is the basic thing. Later, the detail about the cricket somebody will know. Detail about the one more game football somebody will know. That is the later case. So those other addition services are shell commands and compilers can be interpreted as libraries. So these are the normally when it is operating system, how operating system is acting as interface, user, application programs, OS, hardware components. But OS can be expressed like this in Unix operating system. 4 or 430? 4 ka? And layered operating system is the next structure. Write down the next structure name, operating system. మాట్లాడిన వాళ్ళు చైర్ పైన ఎక్కి నిల్చోవాలి, చైర్ మీద ఎక్కి నిల్చొని రాయాలి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్లో సెకండ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ layered structure. So layer 0, layer 1, 2, 3 and n number of layers are there. See here, layered structure first of all. So layered structure, the bottom of the layer, I can say it is layer 0. This bottom of the layer deals with the hardware components. Upon this, layer 1, layer 2, layer 3 and so on, layer n. Layer n is the deals with the end users, the developers. Layer n deals with the end users and layer 0 deals with the hardware components. In between, number of layers are there. Where previously MS-DOS contain this previously simple structure contain, it is not layer wise. There is an hardware components, upon that system libraries and kernel, then users. But it is same operating system, different ways to implement చేసినాం. That is operating system can be implemented in different ways. The different way is that layer wise. Each layer is a some specific purpose. Each layer is a some specific purpose. Layer 0 is the purpose of layer 0 is deal with the hardware component. Layer 1 is deal with the system programs. Layer 2 application programs. And then now next it is end users. Such a way it is. Like here, there is a one task. మీ రూమ్లో మీ స్టడీ రూమ్లో యూ హ్యావ్ ఏ 100 books ఆర్ దేర్. 100 books కిందనే పడిపోయినాయి అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ద బుక్ ర్యాక్లో ఎక్కడ పెట్టలే. ఇన్ యువర్ ఓన్ రూమ్ ద బుక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 100 books. 100 different kind of books. Some books are related to computer, some books to physics, some are chemistry. So then my task is that arrange these books, keep your 100 books onto the shelf. First question అండి, please take these 100 books and arrange into the cupboard or racks. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? The user has arranged all the books 1, 2, 3. First 10 books rack 1, second 10 books rack 2, third 10 books rack 4. It is not segregated. 10, 10, 10, 10 books పెట్టేసినాం, 10 racks లో పెట్టేసినాం. That is one way. The intention is that organize books in a one rack. Those 100 books are organized in the rack. And same task is done by other user. She also organized those 100 books into the 10 racks. Each rack contained 10 books of capacity. Then, but it is divided as first as a mathematics books, and second rack contain physics books, second next chemistry books. It is organized. And somebody else is organized those 100 books in the 10 racks such that according to the alphabetical order of subject name. There are maths, physics, chemistry and computer. C is the first one, no? Chemistry and computer, which is the first one? Chemistry. So first rack is dedicated for the chemistry books. Next computer books. Next it is MP. Next mathematics. Next physics books. So you can say that the books are arranged in a rack. నేను ఏమన్నా బుక్స్ అని అరేంజ్ ర్యాక్లో పెట్టుకోమను.
But I have not told you that alphabetical order. I have not instructed that subject wise, right? So ర్యాక్లో పెట్టమన్నాం. ర్యాక్లో పెట్టిన ర్యాండమ్గా పెట్టచ్చు, సబ్జెక్ట్ వైజ్ పెట్టచ్చు, రైట్? ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ పెట్టచ్చు. సో 3 members are organized in 3 different ways. But 3 members ultimate goal ఏంటి? Books are arranged in themselves. But the way you are organized is different. Same operating system. All operating system structures intention is to provide a user-friendly, convenient, more flexible to the user. But the way are implementing and developing operating system is different. The purpose is same. The purpose is to provide user in convenient environment, right? More convenient to the user to access hardware component. So MS-DOS is one way of organizing. All books అన్ని పెట్టేసినాం ర్యాండమ్గా. నువ్వు నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ వెతుకోవాలంటే ర్యాక్ 1లో 2లో 3 10 ర్యాక్లు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, రైట్? సో నెక్స్ట్ 1 పర్సన్ ఏంటి, మ్యాథ్స్ అన్న ఒక దగ్గర పెట్టిన కాబట్టి మ్యాథ్స్ అంటే ఆ ర్యాక్కి వెళ్ళిపోతే మ్యాక్ బుక్ దొరుకుతుంది, లిటిల్ బిట్ ఈజీ. నెక్స్ట్ ఏం చేసినాం, మ్యాథ్స్ కాదు ఫిజిక్స్ కాదు, సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. సో మ్యాథ్స్ ఎం అంటే డైరెక్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అక్కడ ఉంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అది ఇంకొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్. మన లైబ్రరీలో అందుకే బుక్స్ ఏ ఆరెంజ్లో ఉంటాయి, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. లైబ్రరీకి వెళ్ళారు ఎప్పుడైనా? ఉందా లైబ్రరీలో? సో మీ లైబ్రరీ సార్ని అడగండి, ద బుక్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. అట్లా కాకుండా వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు పెట్టుకోకపోతే లైబ్రరీలో దోస్ 1000 many ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ కెనాట్ బి ఐడెంటిఫై వేర్ ఈస్ దట్ బుక్ అవైలబుల్. మీరు బుక్ అడగగానే మనకు దొరకదు, సార్ వచ్చి ఇమీడియట్ తీసేస్తాడు అక్కడ నుంచి లైబ్రరీ వాళ్ళు. స్టూడెంట్స్ ర్యాక్ 10 ర్యాక్స్ ఉంటాయి, ఆ ర్యాక్లోకి వెళ్ళి ఆ బుక్ తీసేస్తాడు. ఎట్లా అంటే అది ఈజీ వే. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా దే ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్. వన్ ఈజ్ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ లేయర్ స్ట్రక్చర్. Note, no? See here, layered structure diagram is this one. Layer 0 deal with the component. Layer N is deals with the user interfaces. In between the different. Next one. కొంచెం ఫాస్ట్ సార్, టైం అయిపోతుంది. లాస్ట్ 10 minutes అనే కొంచెం వినాలమ్మా డిస్కషన్ అప్పుడు, మళ్ళీ రేపు మాట్లాడుకోవచ్చు మీ ఫ్రెండ్తో. మీరే లాస్ట్ బట్ వన్ యూ పీపుల్ టూ. Hold your discussion. Don't stop, just hold it. After 10-20 minutes, you again start. Then this is about layered. Next one is microkernel system structure. Yeah. This one. Micro. Next one. Microkernel structure. Microkernel is nothing but I told you, no, kernel is part of the computer system which will load a booting program, a small area which enables hardware components. So operating system lo kodi part starting itself we need to boot. So operating system అంటే ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ కాదు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంటైన్ ఒక 100 ప్రోగ్రామ్స్. 100 ప్రోగ్రామ్స్ కలిపితే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే. ఈచ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. అందుకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఫైల్ మ్యానిపులేట్ చేసే ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి. సో దట్స్ వాట్ the set of huge number of programs collected together as an. So among those huge number of programs, one simple program, one small program can be loaded in a place called as kernel. So here we can say microkernel as an environment to load this Macintosh and upon this here application environment for the common services of the end users. So next one, next
down. I will provide this modular Solaris modular approach. See here, microkernel ఏమన్నాం. So all the important instructions will be loaded in the microkernel. Previous దాంట్లో. I told you that already, kernel is a small amount of place. All the you have మీరు ఇందాక ఏమన్నా నేను మా బుక్స్ అన్ని సెల్ఫ్లో అరేంజ్ చేయాలి అని అంటే జస్ట్ వితౌట్ థింకింగ్ ఎనీథింగ్ 10 బుక్స్ ర్యాక్లో అరేంజ్ చేసుకుంటూ పోయినాం. జస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో పెట్టినాం. ఇంకొంచెం బ్రాడ్గా ఆలోచించి సబ్జెక్ట్ పెట్టినాం. రైట్. సో అది ఆర్గనైజింగ్ స్టైల్. బట్ ఇక్కడ మైక్రో కెర్నల్లో వెర్ ఇస్ ఎ కెర్నల్ ఎప్పుడైతే అన్నామో కెర్నల్ అనగానే ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని పెట్టాలి కాబట్టి మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు నాట్ ఓన్లీ ద బూటింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫర్ దట్ ఆల్సో ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ లోడ్ ఇన్ టు మైక్రో కెర్నల్ అండ్ ఆల్సో communication also most important, so I have loaded those instructions into microkernel. Not only communication, account information also most important, load into microkernel. But it is little bit more complex to maintain the microkernel. If the number of instructions are more, definitely loading process will take more amount of time. Because of that reason, what I thought is that different application, different purpose, different applications are loaded now. So all the applications just get out of this kernel, leave these applications from the kernel. Let so kernel should be very free and it should contain only important instruction, basic instructions as core kernel Solaris systems it is used. Core kernel and all keep outside only. All the modules are keep out. There is a module and set classes, device and bus drivers, miscellaneous modules, stream modules, different modules for different purpose. But previously, what assume that previously nenemanukuna, so loadable system calls, file systems are more important. I have loaded here. But sometimes what happens that always not important as file systems. Only very few cases file systems important. No? Out from this case. And any place అవసరం లేదు. So such kernel free చేయడానికి this is the one way they are thought that operating system only kernel few instructions పెడతా, every module can be keep outside, but I can kernel may be continue connection. There is a connection to the kernel as and when user is requesting of a service. If anything loader is you want to load some instructions, then that module will be loading into the kernel and start execution. And any file system operation you want to do it, and file manipulation service will be provided. It is requesting by the user to provide the file management service, load the module of file system module into kernel and do some activity, then release that. So అప్పుడు ఏమైంది, దగ్గర ఉన్న ఇంత స్పేస్లో తీసుకొచ్చి రన్ చేస్తే చేయలేం. కాబట్టి ఎప్పుడు ఏది కావాలో తీసుకోవాలో అంతే తీసుకోవాలి, రన్ చేయాలి, మళ్ళీ స్పేస్ బయట నెక్స్ట్ ఫ్రీ స్పేస్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ సర్వీస్, రన్ ఇట్ and again this vacate this place. So that is the way they are organized, and that is the one structure of the operating system. The operating system duty is same, but performance and doing as different action. మీరు ఇందాక మీ అందరి టాస్క్ సేమ్, బుక్స్ అనేది ర్యాక్లో పెట్టాలి, బట్ ర్యాక్లో పెట్టేటప్పుడు డిఫరెంట్ వేలో ఆలోచించడం. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు బిఫోర్ దిస్ డిజైన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఫర్ డిజైనింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ phase we are thinking as operating system is structure is this one. So first of all ఏమనుకున్నాం, అంత అవసరం లేదు, జస్ట్ డివైస్ డ్రైవర్స్ అన్ని కమ్యూనికేట్ అయిపోయి ఒక దగ్గర పెట్టినాం ఎంఎస్ డాస్లో. దాంట్లో ఇంకొంచెం కాంప్లెక్సిటీ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ కేస్ లేయర్ స్ట్రక్చర్, లేయర్ బై లేయర్. సో ప్రతిసారి లేయర్ కూడా కమ్యూనికేషన్ అవ్వడం ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేసినాం. సో లేయర్లో ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద లేయర్ 1 2 3 4 0 1 2 3 4 no. So top layer is a user layer also can be have a right to access. Layer 0 means that can have a right to access these hardware components. Sometimes what happens that every time user is communicating with the hardware devices, if anything happened wrong communication, this devices may get crashed, devices may failure. To avoid this, what we have did, so direct communication is avoided, just we communicate with the application program, it will convey the message to the next layer and next layer and next layer. So we are organized in that way called as layered architecture. And next one, it is a modular. So in the modular, Solaris modular is this is the way it is
developed an operating system which is used in Solaris system. Solaris operating system we can say. So this virtual machine is not there in system yours. ఇంకా టైం ఉందా? కంటిన్యూ. జస్ట్ note on computing environment. Computing, not computer environment. Computing environment. What do you mean compute? Okay. Computer and computing means compute A plus B. Compute matrix multiplication. Compute in sense like it is or process. Computing is nothing but process. Environment, processing or doing something is computing. Compute so and so. అంటే ఈ పని చేయి. In the computing environment sense, how the tasks have been executed, how the process will be executed in your computer. So first one is the computing environment. Traditional computers, in the traditional computers like normal your laptop systems, home networks used to be single system, then modems, firewall network and mainframes, microcomputers. All these pieces are connected to the network terminals. All the traditional systems are here. అంటే ఏంటి, ఒక సిస్టమ్ ఇంకో సిస్టమ్ కనెక్ట్ కావాలంటే ఒక వైడ్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. వైడ్ కనెక్షన్లో 1 by 1 కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో త్రూ దిస్ టెర్మినల్ కనెక్షన్లోని వీ కెన్ కమ్యూనికేటెడ్ అండ్ నౌ పోర్టల్స్ అలోయింగ్ నెట్వర్క్ అండ్ రిమోట్ సిస్టమ్స్ యాక్సెస్ టు ద సేమ్ రిసోర్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిమోట్ సిస్టమ్ అక్కడెక్కడ ఉందనుకోండి, మనకి రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్స్ ఉంటాయి, ఆర్పిఎం ప్రొసీజర్ కాల్స్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అండ్ that is normal way it is computing. Something is different, that client server computing. So that traditional computing system అంటే ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ మనం చేసి టెల్నెట్ ఈజ్ వన్ సర్వీస్. టెల్నెట్ విన్నారు ఎప్పుడైనా? TLNET. టెల్నెట్లో ఏంటి, మీకు ల్యాబ్ ఉందా, ల్యాబ్లో దెర్ ఆర్ 60 systems are there in the lab. But you want to communicate, you want to share, you want to send one message from your system to your friend's system. There is a procedure, there is a provision that telnet and a system. A telnet, using that telnet you can send hi, how are you, సార్ చూడనప్పుడు మళ్ళీ హాయ్ అని పట్టుకోవచ్చు. ఇటు ఫిజికల్గా చూసి మాట్లాడితే ప్రాబ్లం కదా. సో సిస్టంలో నుంచి షేర్ చేసేయచ్చు. తెలీదా? తెలియంది చెప్పినామా? ట్రై చేయొద్దు, రైట్? అండ్ ఇయర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్. క్లయింట్ సర్వర్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేయింగ్ దట్ there is a one server. Obviously server contain huge data. Server means it contains more amount of information for the different purpose, not only for the specific purpose. It can have a photos, it can have a textbook information, it can have a general information, everything server. నా సర్వర్లో మీ గూగుల్ డ్రైవ్లో ఏముంటుంది? డూ యూ యూజ్ గూగుల్ డ్రైవ్? గూగుల్ ఫొటోస్ నా ఫస్ట్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, గూగుల్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఇంకా గూగుల్ ఫొటోస్ కాకుండా మీకు గూగుల్ డ్రైవ్లో ఏమున్నాయి? Files, documents, fine. If it is files and documents is there, fine. And that is, say it is one server. Where in the Google Drive అంటేనే అక్కడెక్కడో సర్వర్ ఉంది. నీ సిస్టమ్స్లో స్పేస్ లేదు కాబట్టి అక్కడెక్కడో యూస్ చేస్తాం. గూగుల్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఏ ప్లేస్, ఫ్రీ స్పేస్. ఆ ఫ్రీ స్పేస్లో మనం వాడుకుంటాం. ఎప్పుడైతే నీకు కావాలో ఆ గూగుల్ డ్రైవ్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం. దట్ ఈస్ అక్కడ ప్లేస్ ఇది నథింగ్ బట్ సర్వర్. క్లయింట్ నువ్వు, క్లయింట్ సర్వర్. ఇన్ ద క్లయింట్ సర్వర్ దిస్ ఇస్ ద వే ఇట్ ఈస్ కంప్యూటింగ్. కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి? సర్వర్లో అన్ని అప్లికేషన్ ఉంటాయి, నువ్వు ప్రాసెస్ చేయాలి. యూ వాంట్ టు మెమరైజ్ లాస్ట్ ఇయర్ సో అండ్ సో, లాస్ట్ ఇయర్ January 1st నువ్వు ఎక్కడో విజిట్ చేసినావు, ఆ ప్లేసెస్ ఐ వాంట్ టు అగైన్ రీవిజిట్. 2023 January విజిట్స్ ఒక ఫొటోస్ చూడాలి మళ్ళీ ఒకసారి. టుడే గూగుల్ డ్రైవ్లో ఫొటోస్లో ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్తే గూగుల్ డ్రైవ్ సర్వర్ అండ్ యాజ్ ఎ యువర్ క్లయింట్. So this can be getting the data from year to year. Client is requesting and dump the terminals supplanted by the smart PCs. These all the files is dumped into this one. As and when it is requesting, it will be provided to the client system. మళ్ళీ యూజ్ చేసిన తర్వాత అన్ని డంప్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనకి స్పేస్ ఎక్కువసేపు ఉంచుకోవద్దు మన సిస్టంలో, డిలీట్ చేసేయాలి.
delete your system not into the drive. మళ్ళీ ఎప్పుడో చూసుకోవాలి స్వీట్ మెమరీస్ అని. దట్ ఈస్ client server application. So in the client computing in sense, once here that is normal way. If you want to compute, you want to execute uh, you want to load some data, Oracle database. So Oracle database you want to compute. So Oracle database purchase చేసుకోవాలి, నా దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేయాలి, then I want to run a query, table create చేయాలి, data store చేయాలి. And that is not we're not having enough space or not having licensed version Oracle సాఫ్ట్వేర్ కి. కాబట్టి ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ అక్కడెక్కడో సర్వర్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మనం. అందుకే మనకు ఏంటి, మీకు ఒరాకిల్ సర్వరేనా మీరు యూస్ చేసేది? డిబిఎంఎస్ ల్యాబ్లో ఎక్కడ సర్వర్ ప్రతి దగ్గర మనకు ఉండదు, మనకు ఒక లాగిన్ ఉంటుంది. లైక్ ఆ లాగిన్ నుంచి పుట్టి సంథింగ్, ఆ లాగిన్ నుంచి డేటాబేస్ అంతా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఇన్ ద డేటాబేస్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ లాగిన్, యువర్ ఓన్ టేబుల్స్ అన్ని నీకే ఉంటాయి, రైట్? బికాస్ అండర్ యువర్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్. Peer-to-peer computing. In the peer-to-peer computing, like it is distributing, peer-to-peer computing is the next computing environment. P2P is a peer is nothing but a system. Peer, and that is one device, terminal. Terminal to terminal, we're connecting with a network. With a network. So those are the peer-to-peer connection are the tightly coupled. Loosely coupled, tightly coupled is one thing. So loosely coupled, tightly coupled is nothing but in the peer-to-peer network, one server is there, one server, and different networks are connected, different peers and different devices are connected. If anything is happened to this server, and will be get affected all the systems. Tightly coupled. That is called tightly coupled. Loosely coupled, that is distributed environment. In a distributed environment, you have your own memory space and also using this centralized memory. You have your own memory space. You are using this centralized space as well as her space. You also same, you are using your own space and connected to her space. Then what happens that in this case, if anything is happened to your own space, nothing will affect to others, because you are not completely dependent on that. That is loosely coupled. So distributed computing environment. After this P2P, distributing computing environment is another thing. And also that web-based computing. Web-based computing is nothing but wherever it is normal. అక్కడెక్కడో సర్వర్ ఉంటుంది, మనం దాన్ని యూస్ చేసుకొని విల్ కంప్యూట్. కంప్యూట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ డూయింగ్ ప్రాసెస్, గెట్టింగ్ ద 2023 జనవరి మెమోరీస్ తీసుకొని రావడమే అదొక కంప్యూటేషన్. Not always computing is executing a program. Computation is nothing but your task get executed. Task enti, I want to reload 2023 January 1st memories. So our photos is going, that is also one computation environment. Next two more topics. Last topic. Mene opikunda? Open source operating system winner ఎప్పుడన్నా? ఓపెన్ సోర్స్ అనేది వినలే? ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ సోర్స్, యూ కెన్ యూజ్. మీనింగ్ ఏంటి? ఓపెన్ సోర్స్ అనేది ఎప్పుడు వర్డ్ విన్నారా వినలేరా? ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఫ్రీగా అవైలబుల్, డబ్బులు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది అదే కదా ఓపెన్ సోర్స్. ఓపెన్ సోర్స్లో మనం మనీ పెట్టి సాఫ్ట్వేర్ ఏ కొనుక్కోం, రైట్? ఇప్పుడు విండోస్, ఎంఎస్ ఆఫీస్ కావాలి, ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఓపెన్ సోర్స్ ట్రయల్ వర్షన్ దొరుకుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ఓపెన్ సోర్స్ యాక్చువల్లీ. మైక్రోసాఫ్ట్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్, వీ నీడ్ టు పర్చేస్. అందుకే మన ట్రయల్ వర్షన్స్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ 365 ఉంది ఒకటి, ఆ 365 యూ నీడ్ టు పర్చేస్ ఇట్. బట్ మీరు యూజ్ చేసే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్ ఆర్ నాట్ ఒరిజినల్. యూ షుడ్ బై లైసెన్స్డ్ వర్షన్. లైనెక్స్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. లైనెక్స్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. సో లైనెక్స్ కావాలంటే మీరు ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఉబుంటుని ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఓపెన్ సోర్స్లో మీది ప్రాబ్లమ్, ఓపెన్ సోర్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ రిటర్న్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. They will provide the instruction to you, same instruction, source code will be provided. Source copy, operating system available, source code format rather than just binary closed. నీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఏ స్టైల్ సేమ్ కోడ్ అవైలబుల్ ఇస్తారు, వాళ్ళు రాసిన కోడే స్టిల్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. నీ ఓన్గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ దట్, యూ కెన్ యాడ్ సమ్ ఫీచర్, యాడ్ చేయొచ్చు. అందుకే ఓపెన్ సోర్స్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ గెట్ చేంజ్ ఫర్ ఎవ్రీ వీక్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాం. అందరూ యూస్ చేస్తున్నాం, ఆ సోర్స్ కోడ్ అంతా తెలుసు. సోర్స్ కోడ్ బై ఎక్స్పర్ట్ ఎవరైనా దాన్ని వర్కౌట్ చేయాలనుకుంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కోర్స్ అంతా చదివి ఆ కోడ్కి నీ ఐడియాని ఏమైనా ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేసి యాడ్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ బి అప్డేటెడ్. వర్షన్ చేంజ్ అయిపోతుంది. అంటే అందుకోసం ఎప్పటికప్పుడు మనం అప్డేట్ చేస్తాం. ఓపెన్ సోర్స్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరి ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేసి వీ కెన్ అప్డేట్. Microsoft it will not provide the flexibility of open source. So because of various reasons, it is not an open source. Okay, you can go.